عسلامة ومرحبا بكم في قناتي تعلم اللغة الإنجليزية بسهولة. قبل أن أبدأ لا تنسوا دعمي بالاشتراك في قناتي. درسنا لليوم باش يكون على المضارع البسيط the present simple. We are going to focus on the form and use. On the form and use. When I say form means how should I write the verb. يعني طريقة كتابة أو طريقة تصريف الفعل. نقصد form يعني الشكل. And use يعني متى أستعمل المضارع البسيط. When I should use the present simple. بالطبع في أي فقرة أو جملة أو يعني نص هناك كلمات مفاتيح أو هناك دلالات تقودنا أو تساعدنا على تصريف الفعل في زمن محدد سواء كان في المضارع في الماضي في المستقبل. هناك كلمات مفاتيح. هذا ما نقصده باليوز يعني متى نستعمل present simple. هذا ما سنراه مع بعض في الفيديو. So let's start. First, I'm going to focus on the form. Let's see the affirmative form. So, I will put the verb to play with all يعني the pronouns in the present simple. I play tennis, he plays tennis, she plays tennis, it plays tennis, they play tennis, we play tennis, you play tennis. So, what I did here, let's see he, she, and it. If you see here, the verb play, I add at the end an S. So with he, she, and it, I write the verb and add an S at the end. This is the rule of the present simple. So with I keep the verb as it is. With they, also keep the verb as it is. They play. We play also. You play. So the verb didn't change. But with he, she, and it, we add an S. إذن مع الضمائر he, she, it تمت إضافة S آخر الفعل. هذه القاعدة مع he, she, it لابد من إضافة S آخر الفعل. مع I, they, we, and you تتم كتابة الفعل كما هو دون زيادة أو نقصان. يعني verb to play, I eat, they dance, we enjoy, you write, they open. But he opens, she eats, it dances, she writes, he travels. Okay, so with he, she, and it, we add an S to the verb. مع he, she, it لابد من إضافة S آخر الفعل. نمر للفورم الثاني أو الشكل الثاني. It's the negative form. ما معنى negative form؟ negative form يعني النفي باستعمال not. negative means not. وفي اللغة الإنجليزية عندما يعني سنقوم بوضع جملة في النفي not لابد من إضافة the auxiliary do. لا يمكن تصريف أي فعل في اللغة الإنجليزية بدون إضافة the auxiliary verb do. So let's see together. I do not or don't play tennis. I do not or don't play tennis. I can write do not or the abbreviation is don't.
He does not or doesn't play tennis. She doesn't play tennis. It doesn't play tennis. You don't play tennis. They don't play tennis. And we do not or don't play tennis. So the same thing, if you see he, she, and it, I write he does not or doesn't play tennis. So the auxiliary verb do, I add an S to the auxiliary verb, then I write not, and then the verb. And here the base verb, base يعني الفعل الأصلي اللي هو play. The auxiliary verb do يسمى helping verb، فعل مساعد يساعدني على تصريف الجملة، لكن ليس هو الفعل الأساسي. I don't play tennis. الفعل الأساسي هو play. do هو الفعل المساعد. إذن مع he, she, it تتم إضافة الأس إلى الفعل المساعد وليس للفعل الأساسي. مثل اللغة يعني الفرنسية لا يمكن تصريف فعلين متتاليين وراء بعض، دائما الفعل الثاني يكون في يعني in the infinitive form. نفس الشيء بالنسبة للغة الإنجليزية لا يمكن تصريف فعلين متتاليين وراء بعض. The auxiliary verb do مع he, she, it يعني يصبح تصريفه does مع إضافة not للنفي، ثم نكتب play كما هي بدون إضافة s، لأنه الاس تمت إضافتها للفعل المساعد الأول الذي هو do. So he doesn't play, she doesn't eat, it doesn't write. Let's see the other pronouns. You do not or don't play, they do not play, we do not play, I do not play. So here I write the auxiliary verb as it is and then the base verb as it is. I don't add an S with I, you, they, and we, only with he, she, it. So let's move to the other form, the interrogative form. ما هو interrogative form? The interrogative form is the sentence that ends with a question mark، يعني الاستفهام باللغة العربية، الاستفهام questions. So نفس الشيء لابد من استعمال the auxiliary verb do الذي يسمى الفعل المساعد لتصريف الفعل في الاستفهام، في صيغة الاستفهام. لا أستطيع أن أقول مثلا I play tennis، لا، خطأ، لا يمكن. يعني في اللغة الإنجليزية لابد من إضافة the auxiliary verb do. So what I say do I play tennis? Does he play tennis? Does she play tennis? Does it play tennis? Do they play tennis? Do you play tennis? Do we play tennis? أول ملاحظة يمكن ملاحظتها هو كتابة الفعل أول الجملة. In the interrogative form لابد من كتابة الفعل أول الجملة، ثم يعني نبدأ بالفعل ثم الpronoun. I don't say I do play tennis، لا. I start with the verb. Do I play tennis? So the position of the verb and the pronoun change. The verb becomes first, then the pronoun. So do I play tennis? With he, she, it here,
of course, as we said before, do becomes does. So I start the sentence with does. Does he play tennis? Does she play tennis? Does it play tennis? Without the pronouns, I don't, of course, add an S. It becomes do they play tennis? Do you play tennis? Do we play tennis? I hope it's clear right now. So, I repeat, in the interrogative form, it's necessary to start the sentence with the helping verb do. Do I play tennis? But with he, she, it, I, of course, add an S to the auxiliary verb. It becomes does, and I start my sentence. Does he play tennis? Does she write a letter? Does it? Does it open the door? Do they eat lunch? Do you write a letter? Do they travel to London? Etc. So let's now move to the use of the present simple. The present simple use. The present simple is used to describe an action or state that happens regularly. It means routines. What's the meaning of routines? إذن المضارع البسيط يستعمل لوصف فعل أو حالة يعني تقع باستمرار أو بتكرار. أعطيكم مثال. أي شخص ينام بالليل يقوم في الصباح يغسل وجهه يلبس ثيابه يتناول فطور الصباح. إذن هذه الأفعال كلها تسمى روتينز لأنها أشياء تتكرر يوميا. So the present simple المضارع البسيط يستعمل في أفعال أو حالات تتكرر يوميا أو بصفة دائمة يعني متكررة. I give you an example. I go to school every day. I go to school every day. Monday I go to school. Tuesday I go to school. Wednesday I go to school, etc. 6 days I go to school, except Friday for some countries and Sunday for some other countries. So, الذهاب إلى المدرسة يوميا يعني من الاثنين إلى الخميس في بعض الدول أو من الاثنين إلى السبت في بعض الدول الأخرى لأن العطلة الأسبوعية في بعض الدول العربية بالجمعة وفي بعض الدول العربية بالأحد. So I go to school every day. هذا يعني فعل أقوم به الذي هو يعني المشي إلى المدرسة يوميا متكرر. The present simple use also to describe a permanent situation. A permanent situation. ما معنى permanent situation؟ permanent situation هو وضعية دائمة على طول يعني مستمرة دائمة. He speaks 4 languages. He speaks 4 languages. يعني هو الآن يتكلم اللغة يتكلم 4 لغات. هو يتكلم 4 لغات يعني على طول دائما. السنة هذه والسنة اللي بعدها وبعد 4 سنين سيبقى يتكلم 4 لغات. يعني هذه يعني الفعل to speak دائم متواصل. Also the present simple use to talk about facts. Facts يعني حقيقة أو واقع. Tomorrow is Friday. Tomorrow is Friday. Suppose today is Thursday. So tomorrow is Friday. It's true. It's a fact.
يعني اليوم الجمعة اليوم الخميس، غدا الجمعة. غدا الجمعة هذه حقيقة لا يمكن يعني تغييرها. So also the present simple is used to talk about future arrangement. Future arrangement. Future arrangement means تنظيم أو جدول، يعني أحداث موجودة في جدول زمني معين. مثلا في أي مطار أو في أي محطة قطار أو محطة مترو تجد لوحة فيها أوقات القطار أو الطائرات الذهاب والرجوع، فهذا يسمى future arrangement. We have an example. The train leaves London at 11:30 and arrives to Scotland at 4 p.m. القطار يغادر لندن على الساعة 11:30 ويصل اسكتلند على الساعة 4 مساء. مثلا أنا أتكلم، مثلا أنا ذهبت إلى محطة القطار، الآن في محطة القطار ولم أركب في القطار بعد، فذهبت لأسأل على وقت القطار، فيجيبني يعني العون الذي يشتغل في المحطة The train leaves London at 11:30. إذن يقول لي القطار يغادر لندن على الساعة 11:30. لماذا استعملت المضارع البسيط؟ لأنه الفعل يعني منظم already، يعني موجود في جدول. Future arrangement. We call this future arrangement. Also, we use the simple present to talk about feelings. أحاسيس. سعيد، حزين، قلق، إلى آخره. Example: she doesn't seem very happy. She doesn't seem very happy. هي لا تبدو سعيدة، هي حزينة. She is sad. They are hungry. أشعر بالجوع، أشعر بالعطش. I'm thirsty. They are hungry. We are happy, etc. So let's see clue words. As I said at the beginning, in each paragraph or sentence you found clue words. مفاتيح، كلمات مفاتيح تساعدنا على وضع الفعل في الزمن المناسب. So we have always, usually, never, sometimes, often, every day, once a week or once a day or once a month, etc. Twice a week, twice a month or twice a day, etc. So this is the lesson of today. I hope you understand better now the present simple tense. If you have any comment, any request, any suggestion, you can write under the video your comments. Thank you very much for seeing the video, and please don't forget to share and subscribe. Thank you very much.